Assalamu alaikum. My name is Mehreen Farhan and I'm here to talk about digital inclusivity, especially for women. I have been in the field of training and development for the last 5 years. I have worked with, all sorts of people, and, learning and training and development is my passion. On the side, I lead a community by the name of Pakistani Lady Bloggers. Those of you who know me through that, it's a community where you train bloggers to be better at what they do and not just follow numbers. So what are the odds for women? Where do they appear in the landscape of Pakistani blogosphere or on the virtual map? This is what I'm here to talk about. I'm here at Podcast with Ami, which is done in collaboration with Bacha Party. First of all, I'd like to talk about digital inclusivity. So हम जब इसको पढ़ते हैं तो there are a couple of terms that we come across with: digital equity, digital inclusivity, and then we have digital literacy. So I would start off with telling you a bit about those. Digital equity वो state है जिसमें we say कि all the communities and all the people around the country are in a state where they have access to digital information, all the perks that everyone else has in the country. Digital inclusivity are those activities जो कि हमें digital equity की तरफ reach करने में मदद देते हैं. And to achieve that, one of the ways that we go about is doing the digital literacy activities as well. When I talk about men versus women in the matter of digital inclusivity, 21% of men are more likely to be online than women. अगर हम low income countries की बात करें तो that goes up to 52%, which means कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है. Maybe the women who are not online, they don't have access to those the options, the opportunities, which is contributing to a lower income of the country. बात ये है कि when I talk specifically about Pakistan, we have different norms. We have, it could be social pressure, it could be anything, access to internet or access to devices to connect to that internet, which play a role in, their not appearing on, the virtual map of Pakistan. बहुत ज़रूरी है कि हमारी ख़वातीन जो हैं इस चीज़ के अंदर आगे आएँ. और last 2 years has been all about the way different communities have stepped forward to educate women, especially when COVID hit. आपको पता है कि जो हमारी women-led Facebook communities हैं, like Scary Yummy, they have been working hard to educate women in different areas ताकि घर बैठ के वो अपने businesses run कर सकें. But then unfortunately we were hit with COVID, और तब दुनिया ने एक shift देखा जिसमें एक online trainings का wave आया, online awarenesses, online sessions. I do think कि उस वक्त I really commend all those the admins, the people behind this idea, जिन्होंने सोचा कि इस वक्त हमें कुछ करना चाहिए इन ख़वातीन के लिए जो अब तक तो बिज़नेस से कमा रही थी लेकिन अब शायद वो भी नहीं कर पा रही. An example of this would be, I would say, teachers जिन्होंने शायद कभी Zoom meeting भी नहीं की थी, but then they had a hard time, they struggled with technology, but eventually now we are at a position जहाँ practically every kind of education it can be done online. अब मैं जब बात करती हूँ डिजिटल इंक्लूसिविटी की तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स access, having a good internet access, then I need to have a device to access that internet. But इससे भी ज़्यादा I think we all have smartphones now, लेकिन the way you use those smartphones can change everything. Are you taking those trainings? The availability of those digital literacy trainings is a must. What is digital literacy training? कि अगर मैं, if I am someone जिसने आज तक कभी Zoom की मीटिंग नहीं ली या Go To मीटिंग नहीं ली, अब मैं वो baby steps लूँगी to get myself informed technologically. आजकल इतनी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, इतने सेशंस, इतने वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं कि आई थिंक हर एक के लिए, हर खातून के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो अपने आप को डिजिटली इन्फॉर्म रखें. Then once the training is there, let's say you have the support, you have the technical support, you have the training support, then digital inclusivity also means कि एक policy wise एक policy बने जिसके अंदर आपको एक पूरा एजेंडा हो जिसमें आप अपने मुल्क के लोगों के लिए वो opportunities बनाएं जिसमें वो अपने आप को मतलब बेहतर तरीके से perform कर सकें in society. Now when I say कि perform कर सकें society में, you'd be asking what I'm really talking about.
सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. जैसे कि आजकल जो, क्योंकि अब कोविड के बाद एक हमारे पास वेव आई वर्क फ्रॉम होम की, बहुत सारे बिजनेसेस ने दे डिस्कवर्ड कि हाँ, अब तक तो हम ऑफिस वर्क करते थे, बट येस वी कैन टेक आवर वर्क ऑनलाइन. The first and foremost example that I can give you in the benefits of this is, job opportunities for disabled. I myself, led a team जहाँ पे एक disabled थे. He could not, he could not leave his home. He was sitting in another city, but since he was digitally literate, he took it upon himself to learn a specific skill set. He was able to work with us, and all the work was delivered very easily. Then health awareness. I think आज से पहले हम अपनी प्रीवियस जनरेशन की बात करें तो आई डोंट थिंक कि उनके पास इतनी मेडिकल अवेयरनेस थी जितनी आज है. अभी मुझे सर में दर्द होगा तो मैं गूगल करूँगी, गूगल प्रॉब्ली मुझे बता देगा कि मुझे कैंसर है. लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि यू हैव एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन जो शायद आपसे पहले लोगों को नहीं था. If someone is digitally literate, they know how to okay, you don't need an e-commerce website. अगर खातून है, she wants to earn online, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास website हो, but being literate enough to run your business online can provide a boom to your personal and professional life as well, and let alone how this could benefit the economy of our country, the amount of income it can bring. एक और जो बड़ा एक फेमस एस्पेक्ट है डिजिटल इंक्लूसिविटी का, वो ये है कि फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ का एक बूम आया है. When we talk about the current economic situation of the country, आपको याद होगा कि there have been policies to help freelancers because they know कि this is a good way to bring income in. So imagine करें in a country like Pakistan जिसमें males और females की जो ratio है almost half है, what will happen अगर सिर्फ हम एक मर्द के ऊपर ये काम छोड़ दें कि आपने कमाना है और आपने लेकर आना है. राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम जिसमें हम इस लग्जरी को अफोर्ड कर सकें. सो आई थिंक इट्स राइट नाउ इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवर कि हमारी लड़कियां जो हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, वो अपने आप को इन्फॉर्म रखें. आई थिंक द स्मार्टफोन इन योर हैंड is much more than just Facebook and WhatsApp or Instagram. अगर आप चले आप इन्हीं टूल्स पे अगर आप रहना चाहें तो इन्हीं टूल्स के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकती हैं. यू कैन जॉइन कम्युनिटीज़ जहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग के लिए ट्रेन किया जाता है. यू हैव contests, you have mentoring sessions, you name it, you will get access to that. Freelancing की इसी तरह से बूम इसी वजह से आया कि जब कोविड के ज़माने में इतनी ज़्यादा हमारे पास ट्रेनिंग सेशंस हुए डिफरेंट जगहों से, लेफ़्ट राइट wherever you would see there were training sessions, and they were all done in good spirit, and I really respect all of them because they contributed their part. क्योंकि वो तो informed थे but they took it upon themselves कि वो उन लोगों को informed करें या उन लोगों को train करें जो कि probably they could have used some help. So freelancing को बहुत boom आया है. There are a couple of communities dedicated to freelancing, whether it's on Fiverr, whether it's on Upwork. I think make the best use of them and contribute करें. सिर्फ अपने घर की इकोनॉमी में भी नहीं बल्कि नाउ तो ये हालात हैं कि you will actually be contributing to the country's economy as well. एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि व्हेन अ वुमन वर्क्स, एक जो उसके अंदर एक आता है ना, आपके अंदर जो खुद एतमादी पैदा होती है जब अपने कंपेनियन के साथ, जब उसके साथ जिसे कहते हैं ना शाना बशाना चलना, दैट फीलिंग इज़ डिफरेंट. दैट इज़ अ डिफरेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कंपेनियनशिप इन इटसेल्फ. सो आई डू बिलीव कि व्हेन योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंक्रीज. प्रोफेशनली आप लोग तो ग्रूम होते ही हैं, लेकिन आपकी जो family life है या probably your relationship with your spouse or whoever you are supporting, if you're supporting your parents or your younger siblings, whoever, आपको जो पता होगा ना when you are capable, तो आपका confidence ही और होगा. I hope my small discussion of digital inclusivity does inspire you to look around the world. देखें आपके पास सीखने के क्या मौके हैं, because for a healthy mind and a healthy living, learning should never stop. Thank you. I am at podcast with Ammi, which is done in collaboration with Bacha Party, and I loved being here. Thank you.